Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Yeah, so who am I thinking now? Who am I thinking now? Yeah, who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Are we live? Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then so me ma ankra bia akwaba eba yedwumedie so every Friday bia yedi ahopepre ni ahokeka ede bremo ewo BWF solicitors for any magneti no. And then so adom nenti yedi aba megidi se baby biara wo ho ye na se ho ye dia ene mesre we ni di mbomode ana frɛ odofo bi frɛ adamfo bi frɛ wonua bi frɛ busuani bi sɛ emre na so sɛ eba be kamera nsɛm ye bedi mra ne aremra nioma ekɔ migration ho nsɛm nioma abesina twam ɛwɔ litigations any mitigations anasɛ mpo Ghanaian law anasɛ family law no ene no na ye ba be ka ho asɛm nti megidi sɛ o ba be ka me ho die ebeye nhyira ede ama ye nyina bomode a tutumreka frɛfrɛ nkrɔfo na omombra ena nso eye menije eye mede sɛ ye di sɛ adwumadie yi eba ma kwan na mom yenim sɛ ansa na ebe successful no ti sɛ wahyɛ ama obi wafrɛ obi abɛka ye ho na yakoyenim afei ye wobɛhwɛ ye nso a obetumi ahwɛ wɔ BWF solicitors Facebook so obetumi tie ye BW radio so abawa radio nso ɛfa yɛn na ne ɛkeka ho wɔ YouTube yɛwɔ Twitter yɛwɔ TikTok Instagram bebia obetumi enya BWF solicitors for omo feet nyina amode to ho na won so wenya ho emfaso media ne magneti na megide se ya hya ase de ye bewie ne yie na obenya wo chefa ewom me twa me ho sima me ba ya me de me resource person a mene ne be hya ase mene ne be di dwuma ne topic beautiful topic. I believe you definitely have your share with the benefit in it into the bomodia na kaye ho enko ba bia twa me ba sisia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution,
family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo, ayɔhwɛfoɔ ne adɔfoɔ yɛda mo ase sɛ moatwɛn na yɛakɔ asan aba. Na anigyeɛsɛm yɛnim sɛ abere biara ɛyɛ ana nneɛma ɛresesa ɛba mmara mu a nneɛma ɛtaa sesa, home office ɛsesa nneɛma ɛna parliament ɛsan sesa nneɛma. Afei nso no wobɛtie news the whole week no wɔn sɛ things keep changing ɛna afei things wobɛka sɛ updating as well. Enti no ɛyɛ ana yɛdi kan ba sɛ a yɛpɛ sɛ nso yɛbɔ amanfoɔ kɔkɔ sɛ biribi a asesa wɔ wiem anaasɛ nneɛma a home office for aka anaasɛ even parliament anaa biribi a UK abɔnten ha nsesɛm bi a ɛreba anaa ɛnam kwan so no tɔde bi a na yɛde abrɛ mu. Enti no ɛnɛ nso mɛbisa me resource person mɛdi kan ama ɔde nkyea ɛde ama mo nyinaa na etiefoɔ na ahwɛfoɔ na owie a mahwɛ sɛ update bi wɔ system no mu a ansa na kakra me wɔn nso me de aka ho na afei na yɛdwumadie a yɛyɛ main topic no na yɛabɛyi ne ho edi na yɛdi ho nkɔmmɔ. Enti no ɛnkɔ baabi a mesrɛ sɛ bɔ mmɔden ahyɛ. I just want to see you sharing the program. Go to your WhatsApp groups ɛwɔ so no o linki wofa link na wode ama obiara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dodoɔ na benya ɛho mfasoɔ na yɛahwɛ last week I couldn't make it ɛyɛ ana mode akyɛ yɛn tɔ bi ana nneɛma abɛfafa yɛ akwan mu. Enti no good morning medi kan ama me lawyer papa bi akɔ aba na ɔno nso mfa nkyia kɛseɛ nneɛma ɔhwam ɛma etiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛde update no asɔ so. Lawyer Eunice, good morning. Good morning, my team. Passion, what to say? Adom nko a me ho yɛ paa pakyɛ wo nso ho te sɛn? Nyamiadom. Yada yamiase say the day wabeka yensa. Yes. You're looking very good. Yada Oh, yamiase. thank you. Thank you. Ɛtɔ de bia na atamfo no pɛ sɛ ohun sɛ ɔno nso wɔ hɔ but de bia yɛdi ne so nkonim. Nti no you are welcome to the program and thank you for joining us as well. Nti no mɛma ho kwanya na wode nkyia ne ama etiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei yɛntoa nkɔmmɔdeɛ no so. Patriyo. Mamincha it's here for ne ahwefo a mo hwɛ on BWF TV so anase Facebook so anase YouTube so yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛnɛ de mo abɛka yɛn nsa. I'm hoping sɛ mo nyinaa mo ho yɛ. And then dear senya dwumadie no I hope say we will all be able to learn something from it. And so senya man yɛ tea ka yɛ no sɛ yɛtumi share na yɛtumi ɛde kɔ na at least obi esua bibi efrim in terms of updates every week bia yenim say when it comes to nyama ɛwɔ mbrɛ mu anaasɛ nyama ɛsesa no na at least etiefo ehu bibi so na
ɔmo etumi aka ɔmo knowledge bank no ho. In terms of updates, not much has changed really. But say applications, most of the time, you know, say when it comes to applications, most people would rather no say ebia me application na me ye ebe taking me 6 months and I say ebe taking me 1 year and I say ebe taking me 3 months. Into once there is that certainty in terms of time ebe take application or in after the submission no, then it means say they know say okay my expectation is because my application no around that time when no say me to me decision wom. But say amba ne saa, then what next? Most of the time, nkurɔfoɔ ɛyɛ application na ɔmo nsa anka decision no by the time a yɛbɛka sɛ sɛ ɔmo nsa ka decision na then what it means sɛ yɛtumi contact home office for no na yɛtumi hwɛ deɛ nti a ɔmo decision no still na ɔmo nsa nkaeɛ. And most of the time, we know that when it comes to home office for no, the best way to do it is through a pap or complaint. Into say, what make a decision now, nim say, what decision now I'm making no. I mean, with the application now I'm making no, time no up a home, 6 months no more can say a standard period of time into wo time napa ho but wo person who deɛ ɛkɔ then it means say so to me make it complaints to the home office decision making body no usually they have a complaints email anaasɛ wobɛtumi amake complaints on ɔmo website no so. With the web form ne deɛ ɔmo say usually no so to me make complaints no within 3 months of the um situation occurring. Into say 3 months na pa ho deɛ then it is better sɛ wobɛyɛ email complaints rather than sɛ woyɛ complaints on their web form. Into you can make complaints about anything, not just say one sanka decision. Ebi a wetua sika one sanka sika no, and now say when it comes to documentations na your request say for no ebi a wode ma almost say one farm ma. So you can make complaints to do with the processing of your application, and now say home office uh nimpa bi ɛfrɛ wo anaasɛ biribi saa deɛ a and they were rude to you or they didn't ask for certain things that were necessary and maybe you have a recording, yeah, you can also make a complaint about a non-so. So you can make a complaint about anything to do with the processing of your application and answer the conduct of nimpa na or your home office nimpa or wafre about your application now oh you know internal so sa non so oh yeah complaint so to me evidence I would back email complaints now oh you know anaasɛ woyɛ pap cramp no a ɛsɛ sɛ wotumi address it to the litigation presenting officer na at least ɔmo nso ɔmo hu deɛ nti a wopɛ sɛ woyɛ saa complaint anaasɛ wode judicial review ɛba. Into most of the time, no, if you haven't heard from the complaints decision, I mean, and not complaints departments there, then we would say it's best to make a PAP, which is pre-action protocol letter. Say, open say, umma who say we ninja the first some decision na some bear within 6 months, no, still na buy because Omama was a reasonable time, but still na and buy into say ni say and na all expected. But because I'm banning into oh yeah, or complaints and answer oh ma omo aya where say over to me at the judicial review atom because of the fact say omo make a decision as yet. Into this is one area that I think that most people may have issue when it comes to decisions that Omonsan. And I know that there's also MPs and Kofa Omu and Sanka decision on way to me and making complaints. Usually with MPs, Omo to me call home office for no direct and make their complaints.
Nti sɛ still na wonte hwee from papa na sɛ wonte hwee from complaints na, then obviously the next step will be to go to your MP na MP no nso ɛntwerɛ mo na at least ɔmo ehu deɛ ɛrekɔ. Nti in terms of complaints ne deɛ, I think sɛ most of the time sɛ wonni email anaasɛ yɛnka ne sɛ wonni technology wonnim so much so there, then I would say sɛ kohu obi a wobɛtumi aboa wo to help you in terms of making that complaint. Sɛ wɔ lawyer nsɛm dedade a ɛdeɛ at least wonim sɛ lawyer no ɛbɛtumi ayɛ saa nneɛma no ama wo. But ɛnni lawyer nsɛm deɛ a ɛndeɛ patwɛ kohu obi a wobɛtumi aboa wo na at least yɛtumi ayɛ saa complaints no ama wo na at least nsa ɛnka decision na wɔrehwehwɛ no. And just secondly, in terms of your e-visa, nkurɔfoɔ bebree still a wɔn nte sɛ sɛ woyɛ e-visa bi nti sɛ wowɔ asetena wɔ kurom ha, whether leave to remain o, indefinite leave to remain, sɛ ɛnyɛ EU settlement scheme pre-settled anaasɛ settled status a, obi biara ɛyɛ sɛ ɔmoyɛ biribi a yɛfrɛ no e-visa. It is about registering onto the UKVI account. UKVI is standing for UK Visas and Immigration. Nti sɛ wo register to the UKVI account na at least wo register to the UKVI account a ɔmo bɛlinke wo e-visa to your account na wotu kwan anaasɛ wohwehwɛ adwuma anaasɛ biribi saa a nkurɔfoɔ bɛtumi view wo status. Nti with EU nationals anaasɛ EU ebusuafoɔ no, they are able to view ɔmo status, immigration status no online. Usually wohwɛ wo immigration status online a wobɛhu photograph and then biribi a ɛkyerɛ sɛ ebi a wowɔ leave to remain up to a certain date. EU foɔ no deɛ ɔmo wɔ saa adeɛ no deda. Ɛyɛ non EU foɔ no na ɔmo ni saa adeɛ. Nti sɛ wowɔ leave to remain anaasɛ settled status anaasɛ wowɔ asetena a ɛyɛ indefinite leave to remain, patwɔ bebree ɛyɛ sɛ mutumi yɛ saa e-visa no. Nti almost a deadline no for biometric cards ɛyɛ 31st December 2024. Nti by 31st December 2024 no na saa biometric cards na yɛuse nyinaa no ɔmo agyae use. Nti 1st of January 2025 wontumi nyɛɛ wo e-visa a ɛndeɛ ɛbɛhaw paa. Edwumafoɔ no bɛtumi ahaw. Wotu kwan nso a ɛbɛtumi ahaw. Nti make sure sɛ woetumi ayɛ saa e-visa wei a da biara yɛbɔ ho dawuro na wo ho atɔ wo bɔkɔbɔkɔbɔkɔ. Nti mɛgya wɔ ha na mede ama Sa yɛsɛ yi a na wo ho atɔ wo bɔkɔbɔkɔbɔkɔ. Lawyer Eunice, yɛbɛda ase. Yi visa sei a o. Yɛbɛka ne nkakra. Wobɛhu a na mmerɛ no abɛtwam kɔ nso na still a obi ɛnteeɛ, obi nyɛ ne deɛ. Nti no yɛda ho a ɛbɔ ho dawuro. Mesrɛ mo sɛ wo a wotie yɛ wowɔ ha na wotie yɛ a wo so wofa yɛ w'asɛdeɛ sɛ at least wo nkukuom baabi a wowɔ wo cycle mu adamfofoɔ mu wo nuanom mu wobɛbɔ mo kɔkɔ sɛ moayɛ yi visa na ehia wonyɛ yɛ a yɛ woyɛ nso na woyɛ yi uni a you have to link your UKVI account no with your e-visa. It's very simple. Tore bia woyɛ a ɛbɛma wo merry go round saa nso wobɛhu a na atɔ mu de ama wo. Nti moma yɛmbɔ ho dawuro na yɛnyɛ. Lawyer Eunice, tam a wokasa no, saa email asɛm yi a wokae, ɛha adwene o. yeah. Because up to now, yɛnim sɛ, I mean, 99% use smartphones, right? And a smartphone biara nso no, you need an email to, I mean, get into, start Yeah. into settings, Yeah. Into Yeah. dodo na wɔ email. But na mistakes ebi mo yɛ no ebi mo use emails be just to get into the phone. Na afei email password ne ade koraa no, it's not their business. Ɔmo nyɛ so in fact ebi mo koraa email no ɔmo ha ɔmo ɛnyɛ ɔmo adadwen so ohun adeɛ no. Yeah. Nti home office sɛnea adeɛ yi kɔ yi a kyenkyena a ɔsɛ yɛbɔ mmɔden a yɛyɛ na yɛhu no
sɛ wonyɛɛyɛ na wonnim those things is there any way yɛbɛka sɛ adɛn na one mbia te say complain ade a wokan say if you want to log a complaint definitely you need your email ne ade no sɛ Yeah. wowɔ information bi ne nyinaa yɛ sɛ ne kɔ email ana mmerɛ mpo a na woyɛ wo setup ana wo file into home office na woause email bi but sisi a wonkae email no nso a credentials a wobɛuse just even to get access to the email no wonhu ebi wɔ hɔ a yɛse backup email bi to sɛ wei wonhu wei password a kyerɛ sɛ nea wobɛhu a sɛ saa email no retrieving no ayɛ dead end ɛno saa sɛ woyɛ obi saa deɛ na wobɛtumi a you don't need to answer this but ɛbɛha adwen so hu adeɛ no ɛbɛha adwen Yeah. nti no it's like yɛmbɔ wo dewuro na dodoɔ naa no ɔmo ho sɛ is really important ɛyɛ I mean basic essential email biaa ɛwɔ sɛ wonya na wo remember the email and the password for it because Mm. sisi a yɛkɔ into EV sɛ BBR, your email and your telephone number. That's it. Yeah. Baby, to access anything online, be a first in your email and also telephone and send our date of birth to Krampoaba. So on for telephone number any email no me anyway. Any juma you can't enter your email you can say date of birth Yeah. unless wait to me the for first instant no the email no and now telephone number access a different platform before they will even request your date of birth to verify say wo osimesi na na enti bibi a ehia pa lioness meda ase wo ho na afi de mmere ne kɔ no yemfa yen topic no a ene yɛwɔ no yɛmfa nto dwa ɛnɛ yɛkɔfare baeɛ a wei ne yɛde aba sɛ mɛtumi aregister me ba sɛ ɔbɛyɛ British ni abra me no yama me indefinite leave to remain in the UK na kyerɛ sɛ me no menyɛ British ni mbia me kura me ne te nsonso ɔnyɛ British ni nanso maware mawo akwalaa no akwalaa deɛ mawo no wɔ ha nti obi bɛsɛ mawo no wɔ kurom ha deɛ ɔsɛ ɔtumi yɛ British ni nanso no ɛbɛgyina nea mimi kita baabi a megyina bea wɔ nea me wom ɛno na ɛbɛtumi ama me ba no ho kwan sɛ ɔno ɔmbɛyɛ British ni na yɛwɔ ɛyɛ na yɛwɔ differences wom obi wɔ hɔ a wawo akwaraa no alright nso no ɔntumi mbɛyɛ British ni obi nso ɔwo na ɛnɛ no ɔwo na Ghana ni ɔwo na kpɛn na wakɔyɛ British passport ama no ɛne yɛbɛhwɛ differences ɛwom ne yɛahwɛ kwan a ɛnam so a ebi te saa na ebi nso nte saa na mmom me main topic ne say ayembia can I register my child to be a British and to be British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK na kyerɛ sɛ me wo me ba no sɛ menti aseɛ me wo no na menya indefinite me wo ba menya indefinite sisi a ma benya indefinite akra no nso me wo ne ha anampo akra no me ne baaye na obɛka me ho yɛnhwɛ ne mmienu nyinaa lawyer Eunice Wadaroma can I register my child to be British after I have been granted indefinite leave to remain in the UK ɛyɛ possible anaasɛ ɛnyɛ possible ɛne yɛnhyɛ aseɛ na yɛhu biribi a ɔsɛ yɛyɛ na yɛmfa Wadaroma. No, correct. And see, in terms of your question, and the year visa, no, can I register my child to be British after obtaining or being granted indefinite leave? No, correct. And see, yes, you can register your child to be British, and say my see kind no, ebia wa ba no ha, na ebia that time no cramp no only assets na only over na only assets na wobɛnya asetena later on afei deɛ woabɛnya wɔ afebɔɔ wopɛ sɛ at least wo nsa ka British citizenship ama for the child in terms of ebi a obi a wabɔ ne ba ɛwɔ fie which is Ghana na ebi a for one reason or the other ɔno nso saa abɛnya asetena watumi akɔfa akwadaa no abɛka ne ho ɛwɔ kurom ha sisi adeɛ nyame ayɛ n'adom ne nsa aka afebɔɔ no ɛna wayɛ ebi nso ama ne ba no or it could be that akwadaa no yɛbɛwo no wɔ kurom ha and
the situation is such that na ɔmaame anaasɛ ɔpapa anim sɛnea ɔmo betumi anya asetena nso ɛwɔ UK kurom ha. Ɔmo atena ha akyɛ kakra. Later ɛna ɔmo behu sɛ, oh okay, sɛ ebia me ba no mewɔ no wɔ kurom ha a odi 10 a obetumi nso anya asetena ɛwɔ kurom ha in terms of ne British citizenship. Nti metumi register akwadaa wei as a British citizen sɛ odi 10 a. Nti ɛno nso saa no nso ɛwɔ hɔ. Nti all these scenarios are scenarios that we are going to be looking into in our discussion. Nti first of all, sɛ yɛhwɛ yɛ British Nationality Act of 1981 a, ɛno na ɛkyerɛ nkurɔfoɔ a wɔn betumi register anaasɛ wɔn betumi naturalize as British citizens ɛwɔ kurom ha. Because after 1983 January no, sɛ yɛwɔ kurom ha koraa mpo no a, ɛnyɛ automatic sɛ wobɛba abɛyɛ British citizen. Nti yɛnim sɛ because ebia nipa korɔ no yɛawo no wɔ kurom ha, ebia yɛsan de no kɔ fie ɛna ɔmo san de no aba. Nti obi saa no koraa mpo no, then na ɔbɛtumi ayɛ afa ne nkrataa ho and all of that. But sɛ yɛhwɛ titiri yɛ section 1 of your British Nationality Act na akwadaa biara a yɛawo no wɔ kurom ha, sɛ if you can show sɛ wo maame anaasɛ wo papa a yɛwoo no yɛka sɛ of course akwadaa no yɛawo no wɔ kurom ha, ne maame ne ne papa nso te kurom ha, ɛna ɔmo ɛkyerɛ sɛ because yɛawo akwadaa wei wɔ kurom ha, yɛn nso yɛn nsa aka yɛafebɔɔ no anaasɛ settlement. Nti because yɛn nsa ka afebɔɔ no nso, yɛpɛ sɛ yɛregister akwadaa wei as a British citizen. Ɛno no ɛwɔ yɛ section 1(3) of your British Nationality Act. Sɛ yɛhwɛ yɛ ba a ebia na ne maame ne ne papa anim sɛ ɔmo betumi ayɛ biribi ama akwadaa no, afei de akwadaa no edi 10. Nti akwadaa no nso ne maame ne ne papa ehu sɛ wadi 10 yi deɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi ama no. Nti ɛno nso saa no nso wobɛtumi ayɛ registration for British Nationality Act under the British Nationality Act ama saa akwadaa wei. And then they have akwadaa ebia yɛanwo no wɔ kurom ha. Nti sɛ akwadaa no afei na ne maame anaasɛ ne papa ɛde no aba UK kurom ha. Nti time na akwadaa no baeɛ no, still na ɔyɛ under the age of 18. Akwadaa no ne maame asetena anaasɛ ne papa asetena no, ɛnoa bi ɛna ɔwɔ. At the moment no, akwadaa no ɛbɛdi 18, ɔnya duru 18 no, but akwadaa no ne maame ne ne papa no afei na ɔmo anya asetena. Anaa koraa mpo sɛ akwadaa no yɛnka ne sɛ ne maame ne ne papa ɔmo de ne baa hanom over 15 years ago. Ɔmaame ne ɔpapa no ɔmo nsa nka afebɔɔ no, but ɔbɛdi 18, but ɔmpɛ sɛ 18 no ɛbɛba abɛto no. Nti sɛ watena kurom ha over 15 years na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nkrataa, dɛn ɛna ɔbɛtumi ayɛ? Most of the time, under your section 3(1) of your British Nationality Act, it says sɛ akwadaa no, which is akwadaa a wadi under 18, sɛ whilst woda so ɛyɛ akwadaa na ɔpɛ sɛ ɔregister as a British citizen, Secretary of State anaasɛ yɛ Home Secretary no, sɛ ɔdwen sɛ ɛfata a, then ɔbɛtumi aregister akwadaa wei as British. Ɛna Home Office foɔ no nso, because it is discretionary, ɔmo ankasa de ɔmo guidance ato hɔ as to nneɛma a ɔmo bɛhwɛ in terms of saa akwadaa no a yɛanwo no wɔ kurom ha. Anaa koraa mpo sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha a, ebia na n'awofo anim sɛ ɛyɛ sɛ ɔmoyɛ registration ma no. Nti at least sɛ akwadaa no di 10 koraa mpo no a, ɔmo bɛtumi aregister no under yɛ section 1(4) sɛ nyame kaeɛ no. Nti section 3(1) no, ɛho
policies anaasɛ guidance anaasɛ criteria no yɛbɛhwɛ mu ahwɛ deɛ ɔmo ka afa akwadaa a yɛawo no wɔ kurom ha a ɔpɛ sɛ yɛregister no as a British citizen. Most of the time no, sɛ yɛkɔfa akwadaa no ba UK kurom ha a, it means sɛ akwadaa no awofoɔ wɔ asetena nti na yɛde no reba. Nti sɛ awofoɔ no wɔ asetena a, then na wɔbɛtumi ayɛ afa ho. Nti scenario one, ebia akwadaa no ne ne maame anaasɛ ne papa no, wɔanya afebɔɔ no. Nti akwadaa no ɛreyɛ British registration. Ne maame anaasɛ ne papa nso ɛreyɛ saa same British registration no bi. Nti saa na ɛteɛ deɛ a, then they expect sɛ akwadaa no ne ne maame wɔbɛtumi akyerɛ sɛ wɔreyɛ registration no abom. Anaasɛ ɛyɛ awofoɔ mmienu no na wɔde akwadaa no baeɛ a, they expect sɛ awofoɔ no mmienu no will be able to do the application with akwadaa no. Anaasɛ awofoɔ no ebia baako anya ne British citizenship ɛna baako at least afei na ɔrebɛyɛ. Anaasɛ baako anya ne settled status ɛna baako nso ɛrebɛyɛ ne British citizenship no with akwadaa no. Nti ɛno no saa no, na ɔmo ɛrehwɛ sɛ because ɔmo mmienu no ɛrebɛyɛ application nti, yɛnhwɛ sɛ akwadaa yi because ɔwadi ebia 17 ɛna n'awofo no nso ɔmo nsa aka afebɔɔ no ɛna baako nso ɛrebɛyɛ British nationality application no with akwadaa no, ɛndeɛ yɛmfa mma akwadaa no because akwadaa no nso atena ha more than 2 years. Nti yɛntumi ɛnyɛ registration no ɛmma akwadaa no because ne maame anaasɛ ne papa a ɔne no reyɛ no, ɔmo nsa ɛbɛka asetena no. Anaasɛ ebia akwadaa no, ne maame ne ne papa no, ɔmo nsa nhyɛ daa ɛnka sɛ ɔmo reyɛ British citizenship no, nti ebia aba ne sɛ ɔmo nsa aka afebɔɔ no, but life in the UK test sɛnea nkurɔfoɔ suro no, ɔmo ntumi nyɛɛ ɛno no, anaasɛ because of one or two reasons ne nti, ɔmo ntumi nka sɛ ɔmo bɛyɛ saa British citizenship application. Nti ebia akwadaa no because n'awofoɔ no ɔmo nyɛ ready no nso ɔpɛ sɛ ɔno ankasa ɛyɛ application no for citizenship no under section 3(1). Ɛno nso saa no nso ɔmo ka sɛ akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha lawfully for at least 5 years. Ɛna sɛ watumi akyerɛ sɛ ne indefinite na ne nsa aka no, ɔnya no at least 12 months before a ɔbɛyɛ saa registration application wei di a, ɛndeɛ yɛbɛhwɛ na yɛtumi ehu sɛ saa akwadaa wei yɛbɛtumi ama no saa citizenship wei anaa. Sɛ wadi more than 10 years a, especially because kurom ha your criminal responsibility is from the age of 10 nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ from the age of 10 whether akwadaa wei he has been of good character. Nti ɛno nso ɛbɛka ho. If both parents consent say yɛba no yɛn nsa aka yɛ afebɔɔ, yɛ indefinite leave to remain, but yɛnhyɛ daa ɛmpɛ sɛ yɛyɛ yɛ naturalization, but yɛpɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ ɔno no deɛ, ɔndii 18 afei na ɔbɛdi 18 and watena UK kurom ha lawfully for the past 5 years. Ne nsa nso aka settlement no ansa na ɔbɛyɛ application wei. Nti patwɔ mo ntumi ɛnhwɛ ne application na momfa mma no. Ɛno nso saa ɛyɛ biribi a ɔmo bɛtumi ahwɛ mu aka sɛ okay because of sɛ ne parents no nya afebɔɔ no na ɔno nso etumi akyerɛ sɛ ɔyɛ a person of good character, onya ndii 18 no deɛ, ɛndeɛ yɛbɛtumi ahwɛ ne leave na ɔde atena kurom ha na yɛde ama no. Anaasɛ ɛbɛtumi aba ne sɛ saa akwadaa no a yɛwɔ no wɔ fie no, waba kurom ha, n'awofoɔ no ɛnyɛ adeɛ a ɔmo nsa aka afebɔɔ no, nti ɔmo nsa nka indefinite leave to remain no, afei deɛ akwadaa no ohu sɛ time no kɔ na ɛkɔ ɛna n'awofoɔ no nso indefinite no sisi a on the family route no ɛsɛ wotumi yɛ life in the UK ɛne English test.
ebi ọmụ apase English test ọmụ ntumi mpase life in the UK nti sisi akọba ne sɛ awofoɔ mmienu anaasɛ awofoɔ baako no because ne nsa ntumi nka indefinite no nti akwadaa no one reason or the other no ɔno nso ne nsa ntumi nka indefinite no nso but time no ɛrekɔ and yɛn nyinaa yɛnim sɛ woduru certain stage na wopɛ sɛ wokɔ university a wohia student loan nti ɛno nso ɛrebɛyɛ asɛm nti in terms of ɛno nso most of the time they will look at how long a saa akwadaa no atena UK kurom ha. And they are saying sɛ akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha for at least 10 years or more. And as sisi a ne nsa aka asetena, but there's no way a ɔbɛtumi akyerɛ sɛ ne nsa aka afebɔɔ anaasɛ ne parents ɔmo nsa aka afebɔɔ no. Ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ ɛno nso ahwɛ time a saa akwadaa wei ɛde atena kurom ha because to ɔmo no length of residence no important. Sɛ under section 14 akwadaa no bɛtumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha 10 years na ɔmo bɛtumi register no straight away for British nationality without any asetena biara. Ɛndeɛ akwadaa a wanya asetena but ne nsa nka afebɔɔ no nso ɛyɛ sɛ ɔmo tumi hwɛ sɛnea ɔmo nso ɛbɛtumi ama no saa British citizenship. Nti sɛ ebi awofoɔ no ɔmo nsa nka afebɔɔ no na akwadaa no nso ne nsa nka afebɔɔ no but obetumi akyerɛ sɛ watena UK kurom ha for at least 10 years or more a, then they will look at circumstances na akwadaa no wɔ mu na ɔmo etumi register saa akwadaa no as a British citizen. Nti ɛno nso ɛwɔ hɔ. And it's important to know that when it comes to those applications, no, it is a case by case basis because almost share na asetena na ɔwɔ wɔ ha ne length of residence na ɔde atena kurom ha ne ties connections schools wakokɔ nneɛma a ɔreyɛ wɔ kurom ha the fact sɛ wama UK kurom ha abɛyɛ ne permanent home nti saa nneɛma wei nyinaa ɔmo ɛrehwɛ sɛnea ɔmo bɛtumi aka sɛ okay based on seesei ne sei deɛ yɛbɛtumi de asetena no ama saa akwadaa wei. And it's important to show say at least when it comes to these applications there almost say almost here consent of both parents. Sɛ awofoɔ baako ɛne akwadaa n'abrabɔ mu deɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa saa awofoɔ no ɛne akwadaa n'abrabɔ mu because ebia yɛma akwadaa no asetena sɛ ɔnwura mu no yɛde ma me based on sole responsibility and because awofoɔ baako no ɛne akwadaa n'abrabɔ mu no nti there's no way a metumi enya consent no of the other parents. They do that because akwadaa no of course awofoɔ mmienu ɛna ɛwoo no. And then when it comes to our British Nationality Act no nso sɛ na time na wawo akwadaa no na waware a usually they say na awofoɔ mmienu na ware a ebia sɛ nipa baako ebia parents baako ɛwɔ citizenship deda a ɛndeɛ ɔbɛnya efiri saa parents no hɔ. But sɛ kɔba ne sɛ ebia na awofoɔ mmienu no ɔmo ware yɛ adeɛ a then they would have usually looked at ɔmaame. But since 1st of July 2006 deɛ sɛ ɔmaame no sɛ ɔnware yɛ koraa mpo na akwadaa ne papa yɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔyɛ British a usually they would register akwadaa no in line with ɔpapa setena no. But here's the case where they say akwadaa no ondi 18 here and they ɔmo hia consent of both parents. It is important sɛ ɔmo bɛhu sɛ awofoɔ no mmienu ɛpene so sɛ akwadaa no yɛbɛtumi register no as British. Nti sɛ ɛba ɔmo anim na ɔmo ehu sɛ okay awofoɔ mmienu no apene so sɛ akwadaa wei no yɛbɛtumi register no deɛ a na ɔmo de nkrataa ama no. Sɛ ɛnyɛ sɛ awofoɔ baako efirim anaasɛ awofoɔ baako ɛne akwadaa n'abrabɔ mu deɛ a then they will go ahead and grant it based on the fact say awofoɔ baako pɛ ɛna ɛwɔ so responsibility for akwadaa no. Nti when it comes to registration for nkwadaa deɛ usually they are looking to see say is this child under the age of 18
ɔmo hwɛ sɛ akwadaa no n'awofoɔ no ebi a ɔmo mmienu no ɔmo anya British citizenship anaasɛ ɔmo anya settled status na baako nso ɛrekɔyɛ saa British naturalization application no with akwadaa no anaasɛ ɔmo mmienu no anya afebɔɔ no but akwadaa no anim sɛ ɔmo ntumi mpa sɛ ebi a life in the UK test or for whatever reason no ɔmo ntumi nyɛ naturalization akwadaa no nso nya ne afebɔɔ no ɔpɛ sɛ ɔregister as British ɛno nso saa so ɔmo ɛbɛhwɛ saa application no anaasɛ awofoɔ mmienu no ɔmo nsa nka afebɔɔ no but akwadaa ne awofoɔ no ɔmo atena ha over 10 years ɛna ɔmo wɔ ebi a 2.5 2.5 ɛno nso saa no nso ebi akwadaa no because ɔbɛdi 18 no ɔmo rehwɛ sɛ ɔmo bɛtumi aregister akwadaa no as British deɛ a ɛndeɛ ɔmo bɛhwɛ circumstances case by case basis na ɔmo tumi aregister saa akwadaa no as British under section 3(1) of your British Nationality Act. And see, when we look at all these different scenarios here, Mhm. yes, Mhm. there is the possibility, say, akola, young one will chrome her, nasa, young one will chrome her, and subject to me Obetumi. citizenship after Wow. for year indefinite leave to remain. Hey, ɛnneɛ biribiara yɛ possible o. Kurom ha deɛ biribiara yɛ possible. Only if you can follow the right channel no, ɛbɛyɛ possible de ama wo. Ladies, yɛda ase. Mehu sɛ yes, mɛtumi aregister wakyerɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ no wɔ ha, sɛ yɛwɔ no wɔ ha. Na baabi a na ɛyɛ me da a mpɛ sɛ mpɛ sɛ mbisa wo asɛm kakra no. First of all, yɛmfa no one after the other. First of all, akwalaa no sɛ ɔwɔ under 18 years yɛma no ntrɔ life in the UK any English test, right? Yes, Yeah, establishing that yes, fact. yes, Okay. yes, Nti yes, ɛno no yɛ easy cut. Nti yes, no, ɛno will bring me to the next question. Na kyerɛ sɛ even akwalaa no a me ne no aba ha, manwo no wɔ ha ba me ne no aba ha, ɛna sisi a me ɔno me neɛ mewɔ no ɛna ɔno nso anya nti me menya indefinite ɛna ɔno nso so ya bɛma no indefinite but manwo no wɔ ha ɛna ɔno saa no nso no obetumi abɛyɛ British citizen, right? Still yes, a ɔwɔ under 18. yes, Baby ɛhu ne wɔ ne sɛ kɔba ne sɛ both parents na yɛn ansa na ɛbɛyɛ British citizens this is cultural life in the UK ɛna afei nso yɛatwerɛ the English language test no na woka asɛm bi a na yɛde boroboro yɛn ho so na English no bia neɛ ebi mu yɛbɛtumi ayɛ na life in the UK no na ɛyɛ ana ɛhaha adwen kakra na yes. yɛatwerɛ a ɛsɛ ne nansa wobɛhu me me sɛ mate nkurɔfoɔ so na wo story yi deɛ watwerɛ no 12 times o. Me say Martin Crawford stories. Now, all story 12 Indian doso dodo. Ah, let's just say Wow. them yeah, or try no a feeling. Until Oh, your parents be sa na or try and fa or English no ko yeah and fa near the idea. Na yɛhwɛ na akwalaa no onyini because yɛnim sɛ onyanya 18 nkraa sɛ kram deɛ a ɔsɛ yeah, ɔno nso yɛ life in the UK ne yeah, English language test no nti ɔno saa no sɛ ɛba ne sɛ yɛntumi na nka yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔgye abɔ mu a ɛneɛ yɛbɛtumi ama ɔno akwanya na ɔno ndi ka nkɔnkɔgye which of course ɛyɛ possible patwɔ sɛ saa na ɛteɛ. yes. If only he is able to show, or she's able to show, say what's not her 10 years or more. 10 years or more. Yeah, Nti ɔno saa no nti sɛ yɛawo no wɔ ha a yeah, na yɛde ne baeɛ but ɔtumi show sɛ watena ha 10 years or more no a ɛne deɛ ɔmo no bɛtumi adi kan na yes, wɔavoid language test no ɛne life in the UK no wakɔ yes, akɔyɛ n'adeɛ no. Okay. Nti yes, ne nyinaa will come to evidence. Nti yes, nkwalaa na ɛne ɔmo ba no evidence ɔmo evidence ne deɛ ɛnyɛ den. Onya sɛ onye sɛ ɔkɔ school ɛne deɛ ampa, na ɔmo deɛ deɛ ɛnyɛ den because efie na ɔte mu no sɛ ontua bill ɔnyɛ wei bia nti na onya anything to prove like tenancy agreement and those kind of things so ɔmo deɛ ne deɛ onya school letter na onya hospital yes, deɛ bi GP, koraa mpo tumi de ɛde kɔ ɛma ne egyina so sɛ ɛnokorɛ yes, onya 10 years ɛwɔ kurom a nti nkwalaa no ebetumi aregister na yɛba awofoɔ no a awofoɔ na ɛyɛ ana
ɛno ɛha na watwerɛ life in the UK 12 times ya ɔso wapa aba nti ɔno deɛ ɔbɛkɔ so agye two and a half no wanya 10 years na wie o nso no ntumi ntwa ntumi ntwa life in the UK no nti no ɔno British citizen no ntumi nkɔgye bi nti mi sɛ ne ɔnkura ne indefinite no mu saa sɛ ɛnyɛ by force so ohun adeɛ no ɔnkura mu saa na ɔmfa nkɔmbra obetumi akɔ fie aba nti ɛnyɛ by force ɔnkɔgye brɛ ɔno nso sɛ kyenkyena ɔpɛ sɛ ɔgye British citizenship no nti no ɔbɛkɔ so a try that's okay menim sɛ ɔhwɛ yɛn tiefoɔ no ahwɛfoɔ safe no abɛka yɛn ho a aha yɛ BWF solicitors legal hours so ɛne ɛwɔ no mehu sɛ dodoɔ no aba so me nuabaa Sandra Fraser, a very special morning to you. What the information bia here to connect to BWF solicitors as well, you know, they are big so all the lawyers numbers ne address no wo de abegu so yɛda ase papa na me kɔ m'anim kakra me nua Batili Duma, thank you for joining us also. Yinka Bokoyi said I don't understand the language, please. Okay, so Yinka, if you are still here, I probably hope not, sir, you've not gone yet. But if you are still here, at the end of the program, there's going to be an English version of the explanation of this particular topic that we are talking about. Then we'll repost it for you to also benefit from it. So don't worry, don't go, just share among your friends. I know most Nigerians friends that have gone now, they've started speaking the Ghanaian language, so it's not a problem. They can understand. Tiliduma Mema, good morning, baby. Oh, be a special morning now, friend Margaret do Jemfi Mohi. Wabaso, yes, Edu Mensa, Wabaso. Good morning, Rajaman, good morning, Mijo, Super Papa. Say, please share. Yame and Shrao. Tilly, yada see. Auntie Helena, or say, good morning, Lady Manye T, and good morning, yeah, can I say, Lawyer Eunice, great to have you back. Thank you. Last week there, it was just an emergency situation. Auntie Elena Yadas, I say good morning. Oh, thank you, Lawyer Eunice, for your dedication and support for your community. Indeed, when it comes to the community, BWF solicitors all the way. They really love the community and they keep on supporting with this information and education so that all of us in the community will be abreast with what is going on and then take decision as to regards to home office changes into no yeah that's it. Sandra also say good morning. Please share Kojo Boatin me that say good morning, Lawyer Eunice and Manyeti. God bless you for the good work. Kojo nyame nhyira me gidi se mo share me ko check wo Facebook no nipa en share ye mo nhya ade no na ye ema ye enko yenim ehia nkasa ehia paa ehia na dodoɔ na enya mfa so. Lawyer Eunice, membisa wo nsɛmfoa bi na afei deɛ membie telephone lines no just in about few 2 or 3 minutes. Maybe telephone lines whilst we keep on having this conversation, you know. Na wopɛ sɛ wofrɛ a wobɛtumi afrɛ numbers no ɛnkyɛ bi a mebɛto dwa na wowɔ question ayɛm bia baabi a wowɔ no sɛ wontumi mfrɛ a you can always leave a voice note. I will put that number down as well. Now we leave na ya bo na ya ma wo mmoaye enti ebeko now Lioness sisi ano me hu say menya me indefinite leave to remain metumi a register ana mema me ba abeye British citizen embia akola no menim say medical kan so under 18 there and the major two big battle way life in the UK in English no no any ho say under 18 sisi a akoba ne say oye 18 abetwa no because yenya ye indefinite on the borderline na akra no enya 18 years nti say also oye. It's apart from these two evidence obetumi aka aye life in the UK and the English test no person ye register akwala na kwan ben na say ye fa so menim say wo bobo kakra ba kwan ben na say obi afe no adwene ye no tie a den na say ye na ye ntumi register nkwala no say ye pese ye ya ye nim say
of course unya indefinite a wotwen 1 year, then after the 1 year now wait to me I qualify to Yeah. register and I said to naturalize. Now akola na nti yɛbɛfa no one after the other. Akola no yɛwo ne wɔ ha. Yɛwo ne wɔ ha no na yɛnni bi nti yɛntumi anyɛ hwee. Afei na yɛn nyinaa na mmom yɛnya ne ntam. Nti I want us to work around below 18 and then after 18 ɛyɛ akola no. Yɛbɛyɛ ne den ne den ne yɛhia to go and then register akwalaa no ɛna wan so na ɔno bɛyɛ naturalization ɛna wan so na ɔbɛyɛ registration ɛyɛ na ebi mo ehu difference ne yie nti wotumi pɛnsɛmpɛnsɛ adeɛ wɔ mu mmienu ma me a ka ɛbɛyɛ me de paa. Okay. In terms of why enable to me area registration and I said why enable to me area naturalization, no, it depends on the law as well. In Okay. see say oh ka say a bia nipa chrono area naturalization dia usually under section 6 of your British Nationality Act e ka say obi ebe to me actually say withdrew saa mpɛmpɛnso so ebi a they are fit and they can show say their full capacity ne kyerɛ sɛ ɔyɛ penimu he's an adult or she's an adult and they are able to meet certain requirements under the law. Nti usually when we refer to naturalization there it's referring to an adult who is now taking the step to apply for citizenship ɛwɔ kurom ha because they meet certain requirements. Registration not mostly has to do with Nkola and I say those who are under the age of 18. But then you can also register an adult, especially under section 1 4. Into scenario now my say akola no ye wo no wɔ kurom ha na ebia wabɛdi 10 years ɛwɔ kurom ha no na wofo nim sɛ oh akola di 10 years wɔ kurom ha a yɛbɛtumi a register no as British. Ebia na awofo no still na ɔmo nnim sɛ ɔmo betumi aregister akwadaa no as British anaasɛ akwadaa no ebia ɔdii 11 ɛna ɔmo de no kɔɔ fie ɔmo san de ne baa back time a ɔdii 13 Mm, still na ɔmo nnim nti akwadaa no wapa 18 no ho mm, ɛdɛn ɛna ɔbɛtumi ayɛ still under your British Nationality Act under section 1 4 no sɛ akwaraa no anaasɛ panimu no obetumi akyerɛ sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha ɛna wadi the first 10 years of ne life ɛwɔ UK kurom ha nso a ɛndeɛ he can also apply for registration even though they are over the age of 18. okay. Nti that is for those who can show that they have lived the first 10 years of their life Here. here in the Mm, UK. Or it could be say obviously say akwadaa no nyanwo no wɔ kurom ha mm, na or ka sɛ he spent 10 years or more of his life mm, in the UK kurom ha mhm, ɔwɔ asetena ɔnni afebɔɔ no nti mhm. ɔno nso pɛ sɛ ɔregister deɛ a ɛndeɛ Yeah. ɛno nso saa no nso as long as he's able to meet the requirements na mebobɔ so no and Mm, show that he's also under the age of 18 deɛ yeah. and wobɛtumi aregister saa Mm, akwadaa no a yɛanwo no wɔ kurom ha. mm. Yeah. Wow. Me was situation bi wɔ ha wɔn. I don't know how ɛbɛyɛ adwuma. Obisa me. Yɛwɔ akwalaa no wɔ ha. Mɛfa ne sɛ ɔmpɛ sɛ mɛbɔ ne de but mebɛto meba kurom ha 99 mu hɔ na yɛawo akwalaa no dada. Okay. Ɛm sɛ 80s no but menim exactly 80s na mu a yɛwoo no. Cause na wanya about 6 7 8 years or roughly na onya 10 but still under her na ne papa ne kɔɔ Ghana. Wakɔ Ghana nti me sɛ sɛ ebi wanya 9 years koraa na Mm. afei na ɔaba kurom ha back ɔbaa with visa Okay. ba yɛwo no wɔ ha ɛna menim sɛ onya ne first 9 years na wanya 10 years na yɛde ne kɔɔɛ. Yeah. Based Yeah. on the explanation now, Uma Sisia na ama me bisa the question ama. Yeah. Na after no about the visitors visa ne buy.
Enti no, ɛna meka kyerɛ ne sɛ ɔmo a yɛwɔ mu kurom ha no, the possibility sɛ ɔmo betumi abɛyɛ British national ɛyɛ great. Nti no, ɔnkwai na ɔsɛ nea memfa nto w'anim. Yeah. Waba with visitors visa. Yeah. Ɔwɔ ne best set ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ no kurom ha. I think early 90s ne mo, early 90s ne mo, either 91 or 92 more. Ne chance ne sɛn obetumi ayɛ saa such a thing. Na awofoɔ na ne papa ɛwɔ indefinite leave to live. Ne maame deɛ wanka ne maame ho asɛm, so I don't know. Mhm. Ne papa wɔ indefinite leave those times no. Kra na ɔwɔ British passport, yes, because na ɔyɛ international man. Ɔno saa no, obetumi abɛ register straight sɛ ɔbɛyɛ British national anaasɛ biribi wɔ hɔ a ɔsɔɔ ɔde visitors visa na free Ghana ɛde baeɛ. Ne chances ne sɛn. So if it's the case, or that's so ya dear, then Ɛhɛ, of course I would have said that he should go under the Section 3(1) route because I don't know it's in regards to nkola a for one reason or the other. mhm, Omo enya settlement ebia mhm, te sɛ sɛnea woka no ne mhm, papa enya ne British book baakɔlaa mhm, no ɔni hwee but mhm. he's able to show sɛ ɔde visitors visa ɛna ɛbɛwura mu yɛwɔ no wɔ kurom ha Mm. at the moment no because the law says that they should have some form of stay and I say Ah, immigration status ninty if he mhm, doesn't have anything at all mhm, they would be seen to be circumventing the law and see so mm. man British citizenship no straight away because he hasn't been able to show the first 10 years of his life there Like, and mm, it may seem as if they are circumventing the law because onia sitna bia okay, but okay. if, for instance, he was able to show, say, Mhm, oh, me na me ye wo mo krom ha, na me to krom ha, at mhm. least me na had the first 10 years of my life, and so Ah, now me sign alcohol back there, and okay. then no sa no, na on way to me, ashre no, I Mm, register. But where only Sri Krano, it makes it difficult for them to now grant him citizenship because Onya okay. Sitina Bia. And the Yeah. whole point of immigration rules and I say immigration laws no is to show Mm, say person for a year there some year in regards to mm, among crack and no bet mu unlawfully. Into mm, and no mm. sano it's a bit dicey but say ohia nhyemu kakra eka ho a na Ɛka ho obetumi na yeah ɔmfrɛ me si me deɛ ɔm sɛ ɔmbra office na everything is possible in this world yeah na ɔmfa wei nso sei yɛwo no wɔ kurom a 83 yɛwo no wɔ kurom a 83 but wɔfiri kurom ha na ne parents both British though Ghanaian British ɛna ofi kurom a wakɔtena Ghana ne life nyinaa wakɔtena menim wankyerɛ yie koraa ɔkɔ school kakra ɔkɔ primary school kakra ɛna okay ɔkɔ sisi ano ɔpɛ sɛ ɔnim sɛ ɔqualify to become British citizen but ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne passport na ɔyɛ no ɔmpɛ sɛ nka ɔbɛyɛ ɛwɔ overseas deɛ na ɔsɛ ɛbɛkyɛ ɛnti no ɛnti no ɔpɛ sɛ yɛnyɛ fili form obi nyɛ like ne maame anaa ne sister ɛnyɛ forms ne nyinaa wɔ ha na yɛmfa mbrɛ no nɔnsa ne yɛnsa mfa mba na I don't know ɔka no me say no I don't think this is possible ɔne me di akyingyem sɛ yɛ possible because year na yɛwoo no no ne both parents were British ɛna evidence biribiara ne ɔmo wɔ evidence wɔ hɔ nti no ɛyɛ possible to do is it really true sɛ ɔbɛtumi ayɛ from ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne yɛmfa passport ne mbrɛ no wɔ hɔ na ɔmfa ntu kwan bra inside is that possible. to tell you the truth, I had a situation like that. Um, I think sometime last year. In see, I will follow be whom and I registration Emma Akolano because Okay. na Akolano ya wonu Ghana and Uh-huh. I will form you no na Ọmọ omu ọdọ. enware into my Okay. minute Ghana and a papanete chrome ha into na Okay. say yeah registration Emma Akolano Uh-huh. because now for no enware into Right. wɔn de certificate na brɛ papa no sɛ afei deɛ ɔba no wɔ British citizenship nti
ɔdwen sɛ ɛyɛ easy passport application te sɛ yɛyɛ wɔ no kurom ha nti ɔno ankasa fele online application Uh-huh. ɛde biribi akɔɔyɛ ɛna Yeah. afei deɛ home office foɔ no kyerɛ ne sɛ ne ba no kɔyɛ biometric ɛwɔ Uh-huh. Wɔ afei Ghana deɛ hɔ. hey, dabi sɛ wankasa akwadaa no ɛnni In Ghana o ayɛ ne te sɛ ha deɛ no bi okay. nti It's afei deɛ yes. ɔse akwadaa no nni hɔ o Uh-huh. biometric appointment ɔntumi nkɔ no wɔ kurom ha nti paatwɔ akwadaa no nni ha ɛna with your passport applications a yɛyɛ no wɔ kurom ha you can easily call when they send the letter or anything Yeah. they have their number nti Yes. ɔse nipa ko ne sɛ what do you mean the child is not here Uh-huh. because you made the application Here. state the child is here ɛna Uh-huh. ɔse unfortunately akwadaa no nni ha nti yɛntumi nyɛ nti Uh-huh. na ohu deɛ ɔyɛ ne ho ɛna ɔde baa me hɔ sɛ oh mɛtumi aboa no because sisi adeɛ Okay. aboro no Atum so baby heading. Okay. I see. see, unfortunately, you cannot make Do. a passport applications when you're not in the country or jurisdiction that you say that you are. All It's a right. small Ghana there definitely it has to be Mm, an overseas passport application. It cannot be mm, in country yes. passport application. Mm, And there's a reason for that because more consulates and now say embassies mm, most of the countries they will be so into mm, what they do is that after they've assessed your application to see whether you meet almost mm, criteria for British passports now, then they have the passport sent to their consulate there who would then give you the mm, passport. So mm. um, passports are not posted. Wow. Yes, passports are not Hmm. posted. That's the It's thing. important to know, say, because Mm, the passports are not posted, you you have to get cannot. the application from where you are. Yes, Wow. yes, Yeah. Oh, tie me. Nti na obenya krakye kɔna kɔyɛ wɔ wo kurom hɔ sɛ ɛbɛkyɛ deɛ a per visit na bra ma wo maame ma wo visit sɛ ɛyɛ possible wo maame ma wo visit na yɛde ma wo na wo ba a, na woabɛyɛ no wɔ ha na yeah. ɛneɛ yes ɛneɛ woabɛdu kuro no mu a let me open the telephone lines in case na obi pɛ sɛ ɔno nso Or he bisa can question. apply for rights of abode. Rights of abode, no, Uh-huh. um, in a Ghanaian passport will allow him to come here without visa because he's already a British citizen. Into Oh, hold on. yeah, Nti no, baby ɔwɔ no, mhm, ɔbɛ apply right of abode ɛwɔ yeah, British Embassy hɔ. yeah. Na Oh, yɛde yeah, saa yeah. nti ne birth cert ne nko ara na okita. Ɛne I think sɛ school Usually, you need a passport for right of abode. the Yeah. passport meka sɛ nea ɔbɛyɛ Ghanaian sɛ Ghana na ɔwɔ ɔbɛyɛ Yes. Ghana passport ansa. Yes. Yes. Na ɔde ɛno right of abode no ayɛ by presenting the yɛka ne sɛn birth Yes. cert no ɛne Yes. ne Ne parents passport sisi a ne need parent one. no mmienu no nyinaa kɔ o. Oh, okay. But at Ɛhɛn. least he can show that they were British. Yes ɛneɛ Uh-huh. biribiara wɔ hɔ. Yeah. Nti no ɛno no twɛntwɛntwɛn hwɛ sɛ watest abra me sɛ me me repeat nea mekaeɛ no. Tie lawyer ne kasa. Ɔse you can apply for right of abode. Yeah. Nti sɛ wowɔ Ghana passport a na you get this application online, right? Yes. But then you Yes. present it at the British embassy hɔ no This is ɛwɔ sense. Ghana Yeah. hɔ Yeah. consulate This- hɔ no. Okay. Yeah. And then evidence apart from the passport and the birth cert and then the parents document na ɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ no ɔwɔ ɛno nso no ɛne deɛ biom na wɔafili That's all. application form no, that's all. Yeah. Na That's all. yɛakɔbɔ ne nsa no Yes. because those days na ɔwɔ ha no yɛambɔ ne nsa no na ɔde fi kurom hɔ ɛde kɔɛ nti yɛbɔ ne nsa no Yeah. na yɛayɛ ama no na ɔde aba Yeah. nti ɔnya right of abode no from Ghana na Yeah. ɔde ba a na afei deɛ ɔbɛdu hɔ a na wabɛyɛ ne hwan The passport too. ne passport no. Oh, Yes. that's that nka sɛ no deɛ no yɛ ɛnti ɛno na ɔka sɛ ɛbɛkyɛ dodo no at least one check koraa bɛyɛ 3 months is Once. possible so Yeah. 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 ma memfa ma no papa wotie yɛn right of abode kɔ na kɔyɛ na
mope simple way dodo. So the telephone lines I did you manage for na for afi no abeto ya 0208123116 mesan esisu bio 0208123116 ena ye wo mobile number so abetumi afre 0739920848 ufre na mesimienu we a Lawyer Eunice wa ha obetie no agye so na afei sɛ ayembia wo voice note wo pɛ sɛ ogya voice note bibia wo no ntumi wo pɛ sɛ ogya voice note a na wabɔ obi agya voice note a membɔ na menhwɛ. Good morning, my name. Good morning, Lawyer Eunice. Lawyer Eunice mpacha wote. Facha me te kakra. Okay, me ma volume no nkɔ soro kakra ma na tie. Okay. The question is, if I told Yeah. one of whom or Banabema, I'm not a track on my chip, on my overhaul, by saying, only a British, who be a friend people, and you'll be an identity power, but on be parada. No more, no more warrior, no under the UK ordinance, no council, nothing among your mount, our reign with you. You see, no, I'm not separate. Now, catch some bait divorce. My question is, divorce and in Ghana, the ban court one I accepted on. You would say, which my quick divorce on Ghana, they are banner. And you may say, so why am I in Ghana? Ah, that's all you promote. As all in Ghana, they're too good divorce on Ghana. So it's because of be a kind they say, oh, which my divorce on Ghana. Every something could go all over UK. I just began our Ghana, then I'm moving up to the but all the crew in the same. But I don't know. Yo, Papa. Mm. Lawyer Eunice bema omwae. Okay, see, in regards to foreign divorces, usually say be a nipa kro na yen kan say ware wo krom ha. Wakotena Ghana until krom ha biom and say yen kan say because akoba ne say um divorce no mo person mo ye no be a bibi wom as in omo wa assets any Uh-huh. yema bi Okay. nti nipa baako akofie na okoye awaregyae. Uh-huh. Usually they would have to go through a court proceeding. Okay. Into what they say is that say awarefo no baako ebia omo ye Ghana ni omo Uh-huh. akọ Ghana omo ko start proceedings no wɔ hɔ. Uh-huh. Nti ɛno no saa no they will have to go through a court proceeding, and Mm-hmm. then they have to serve the party now or UK Chrome her Mm-hmm. with evidence of divorce Okay. proceedings. And then Mm. once it has been finalized and it has been granted by a competent authority, yeah, then they will go ahead and say "Omobe jiatum." But Okay. it has to be done properly through the The court. court proceedings that Okay. they have in Ghana, and it Okay. has to be done in such a way that you can show say ebi Mm. awarefo no baako ebi Mm-hmm. omo ewo Ghana omo na omo ye proceedings That no. proceeding You this. see, the court in Ghana has jurisdiction to be able Mm. to consider aware no jaye nti Okay. ono they will go through the normal processes, serve the other party who is in the UK, Okay. go through the procedures that they have there, and then Mm. grant the divorce certificate. Right. In this case, now, if the both parties they are in the UK, na Yes, omo ware wo UK. yes, Simple answer. Is it possible? Say omo to me jai wo Ghana. Abra omo mienu no, nyina wa ha ba konkoye. Omo no, mienu nyina wa ha. No ma ye divorce ni from Ghana na ye de aba ha. Is it possible that way? no, No. no, 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 No. Ti no. se baako mbia ɔno kɔ fie na waka Yes, sɛ me kunu a megyaa ne he mehu sɛ ɔyɛ se nti mempɛ ne biom anaa me yere yi mehu sɛ de mempɛ nti no meyɛ proceedings yeah, from Ghana ɛno yeah. deɛ ɛyɛ possible going through the Possible. right Yeah, channel.
bacha Yeah. sa na tie Yeah. yo obenya ansa no na yesi no eso ntwa kakra odofo wa homa so mpacha o ka se frame yente onka. Yeah, hello. Good morning, Papa. Laini so You said tinenka. I'm Ninka. Yeah. Pacha ukasa no wechire pa me ba mame Chrissy wa ha ma no. Ukasa no wechire utumi pagya wo voice kakra ma me ebe me de why. Okay. What's the matter? Hey, Anna. Okay, Laini Patrick. is it okay? Koso. Question to the say, Mhm. number of settlement, and the Mhm. December, you can't, the one of these I use this as a criminal. Yes. Not Mhm. especially be so, I want to know if I have to do the naturalization and I see registration and to position, would be other national UK, my SME, I just Mhm. want to know, say, naturalization, I mean, and I see them, I mean, to with me, I'm going to find out, that would be great. And send your wood and bear naturalization. You have to naturalize and then become a British. Yeah. Okay, because I got myself confused somewhere along the line. No. No. Okay, And when you're 1 year after you're indefinite now. my palm Oh, and yeah, you just go and then you naturalize. Why? You're welcome, my dear. Bye bye. Okay. Na obi so frame pacho obetumi asan afre back. Why? Na ojina so na ekoye no. Obetumi. Na menkan we nso message no message ni kra kwahye. Mo sending in term the basa na ya na. Me hu baby akwahye. Okay, menkan from here. Um where is it? Yeah. Okay, I see. Quite a lengthy one as well, maybe. Mpacho wa ma peja no gyina so kakra ma me wa. Say hi. I am applying for naturalization as a British citizen. As part of the documentation for proof of living in the UK for 5 years, it is stated on the form that bank statements are not suitable proof of living in the UK. My last entry into the UK was in June this year, but my passport was not stamped at the airport. What other documents can I use as proof of living in the UK? I have included my P60s, P45, which is dated October this year. I need proof from October to December this year. I am not the bill payer of the address I live in, and I'm only renting a single room with with my bills included. Into no, or per se the evidence biom na ɔmfa nka ho na ɔmfa nkɔgye ne British citizen. Lioness. Ah, almost everybody in this country is registered to a GP, but you have to show say Oko appointments. See that Exactly. that could be another piece of evidence, or the Yes. fact say ebia oh mobile phone, utia Mm. mobile phone and not internet bills. Into no no even though you're not paying household bills, you are paying for your internet, you are paying for your mobile phone. Yes. Um, those things are things that are personal to you. Into you will Yes. have evidence of that as well. Mm, Or it could be that maybe you have loans or mm. um other things that you pay off bit Yes. by bit. And also bet to me actually say what's the chrome her. Um, Mm, P60s are good, as you've yes. already stated. Mm, mm. Into at least apart from the P60s, you can just include any Okay. bills personal to you, or Yes. GP letter, or Mm, mm. any form of letters that they've Yes. been bringing to you, and also Mm. with me actually. So it's about evidence. Ewe to me actually Wa- said at least what's not come her for this period of time, Past 5 and then in the last year they don't want to see absences of Mm. more than 90 days into Oh. say or can say of room June. Uh-huh. And I'm sure he's saying that he was With absent quite for some kakra. time, but I don't know how long. Into Yes. as long Yes. as he's able to show say he wasn't absent for more than 90 days, Ah, he needs all the stamped pages in his passport. yes. Into
No, all they the account. front pages for the past 5 years in his Yeah. passport. Uncle GP on ye. Entina odofo mpacho 1 second obekasa. Line is with us na se obi a utie ye na onim se ubetumi a fall into such area na obey victim or baby a obepe evidence to prove your stay no aha no. Nyoma nkiti bi bebre wo system ne mo a you can easily do them a ebeboa so nti mon try na monye nti no wo ho na onim se ututututu bia wenya bia no akọ register school bi there are short courses all these official documents na it may boa say ampa this year date and then you register with this school crowd be just 3 days course bi omo a council na owo no go to the council office omo won your man kiti be within the community you can just register no aye bi na wo ho aba wa ma wo ho ahye system name to get evidence in case of bibisa odofo wa wo maso mpacho kafra mayente onga. Good morning mommy, good morning. Mm-hmm. I'm not prepared to renew Minima. Yes. Indefinite. Mm-hmm. Now, my banner passport Mm-hmm. it will 2022. Okay. Now, me bisa say what I'm requesting for now. Let me the old one I. So Line is suiting patron. So okay, yeah, application there and the patron so to me a year passport no for because they require a valid passport for every application I obey. In see say yeah, application na okay there and the patron be so to me koya passport for. I'm patrol me ya mama me na me renew me but maybe get me banner there na mama. You don't be a one in ya mama. Okay, into them passport na obanokra. Patrol say Obado Kradian passport. I British. Now say I Oh, spy. I And oh, now okay. kwa ye wo de. me for renew for me indefinite. Or more me the any the expo me to am me. Okay. If you agree to me Okay. in January. But fitting na me ne papa no so ye omoka and you try na ma brand up. Okay. But me ne on like speaking ten. Yes. I'm just thinking say that obey be difficult when it comes to say one year man will not pass you. Sorry, they get with me the year no aka for apply and I say what me dinner na friendship that na me new one am the koyi. Okay, nti sɛ akwadaa no kura British passport di a ɛnyɛ ne passport ɛna ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ British ni ɛyɛ the fact sɛ ne papa ɛyɛ British ɛno nti na ɔno nso ɛyɛ British nti ɛno no saa no wode ne old passport no kɔ a it doesn't matter because you are showing sɛ akwadaa no ɛyɛ British and it's not the passport which is evidence of his citizenship nti wobɛtumi Okay. Intimate me you to the eye spy. Sa na opatre no. Okay. Na Lawyer is member. na den na esi kwan so be renew ni passport na omo passport ni de say enye den kra. We online now post ebe obenya ni sisi a. Yeah, me want section na it some of an in my me want a few of them back. Me point so yeah ma particularly home here about papa. Okay. That section was a problem. Hey. But I think that more majority of them. The person the papa and Adani. Hey. Me Oh, kona ko fifi na no ho kakra de be ma why? All the best. Yeah, yo, mommy. I wish you all the best. Ebe why? Okay, you're welcome. Odo for one masoka from Pacho Mayento nga okasa free. Hello, Pacho okasa free. Yes. Yo, yet you, mommy. Lion is utinenka. ɛwɔ fam kakra. Me san crazy ne. Mommy, hold on 1 second, mommy. Why? Na lawyer until one can ye. Afe kasa. your Okay. friend is saying me wo me ba 2006. Mhm. Na me wo no na me me kuta 5 years. Mhm. Ba me ku na me ku ye date so mo do kuta Holland passport.
Okay. Nti amament ni anti bibia ama akola. Mm. Nti am say 2010 no na me ko Ghana. No was something me ba ne ko na. Me ko je passport ma akola. Okay. Na akola me ni je mo. Hey. Me say me ba me on direct passport no. Me apply say me the man 2015. Omo refuse me. Say because say me wo no na me kuta 5 years. Okay. Nti na enya. Okay. Nti say akola na nya 18 years. Wow. Na you army for the death passport na for you bia you say bia next year January or the Okay. almost say nkuta British passport and after Ghana passport I won't see Oh. and she say no e kama chomo muame me frɛ Mrs. Ababa ko London onim lawyer Ben na ɔne ne kasa yɛ ɔsɛ me ba na abɛtumi apply nti me ba na apply ɛde ɔde ne birth cert no ne nneɛma nya ha se deɛ British passport no nneɛma nya ɛna mede kaa ho maa mede kɔɔeɛ Okay. na ɔsɛne me last week Monday ɛna 3 days ago no ɔmo sɛ ne email sɛ birth cert na ɔde baeɛ no ɛyɛ copy nti ɛm sɛ original na ayɛ nti I apply for me one ɛna ɔmo sɛ ɔmo twa ɔpapa ba kurom ha sei no Where dear mammy, where dear main chawa no ha. The way I will call me feel same. You're on the right path, but no man can crave na air trin one name in Kebeya with this case, no. Oh, fan call. my friend letter no ɔmo de maa me ne nyinaa ma sister yi lawyer ɛwɔ ne phone ne so nti sɛ obetumi ahwɛ no aboa me a because lawyer Ben no only time Oh, mommy, patrol, mommy, train. See, we not here. One say when we are having online education, here there are a few personal things. I don't know. When we are dealing with the lawyers, it should remain that confidentiality. No, it remains in that way. Tio, patrol, dear me. What say? What sending bibia the akoma lawyer unit phones, right? Nti nka wopɛ sɛ ɔmo take up the case na ɔmo mmoa wo na akwaraa ne nsa nka nea ɔhwehwɛ right nti no ɛno saa no here no we have public education and we have personal education nti biribi a mbia wobɛka sɛ o there is a way you could have asked it a very simple na obi nso etie a answer lawyer Eunice bɛma no na ayɛ adesua de ama yɛ nyinaa but sɛnea woka na ayɛ sɛ personal way bu ɛɛbɛ mu kakra nti rather advice sɛ tie o sɛ sisi a na ɔsɛn de akɔ nti no ɔba ne case no me advice sɛ ma ɔnhwɛ because yɛyɛ education ɔntumi nhwɛ mu sisi a na ɔma yɛ answer mpatwa wate aseɛ na ayɛ kama why yɛda ase but ɛmbɔ hu koraa why ɛmbɔ hu yo yɛn nso mpatwa yɛfrɛ wɔn ekuya frimpɔma yo nti nka wei no kura ni sɛ wobɛka ne ha ɛno ara sɛ wakɔ na wayɛ ne tɛwtɛwtɛw de ama wo so ohu adeɛ no ao kafra why meda ase ma mengya wo na wode asɛne no na wafrɛ no after the program no na wahwɛ ama why yɛn nso yɛda ase amen bye bye yo ɔdɔfo a wɔwɔ ahoma no so mpakyɛ yɛtie o aka yɛ mmere kakra ne asɔre kɔ mpakyɛ kasa yɛtie o papa maame good morning yɛgye so yɛtie o na utu kwaya na ukura Ghana passport na ukura TLS
transit no. Transit, now you need a transit visa. But I understand said my count there, he said, from June, I say no much, you don't need a transit visa. The winter water, I know it, the number one question. Okay. But I don't know, and I said, I'm only on the ocean, my radio. To tell you the truth, I know that in terms of the Netherlands, almost I say they no longer need the Transit visa. visa from Ghanaian nationals who are living here in the UK. But I haven't heard it in terms of all Other the nations. EU countries. Uh, If I say to you, say, Manchester, omni now here transit visa, dear, and then number. In regards to all the other EU countries, I haven't necessarily had information say omu here transit visa and sana. Wafum. It may be the case that there are other countries who have taken that also, on. yeah. Yes, but I haven't got that information at hand. Yeah. Say with the mouse. Yeah. Nana, before your second question, no, we no, Niente Netherlands for year, no, on some of the buy, na fe, na KLM, eluzu customers, pa, because Dudwa na I took one from UK, no, I fe, Crawford town for play nibium. And for that period of 3 to 6 months, omo who say KLM sales and now some way na conform because omo nya more customers are clients boarding the plane from the UK. And I'm almost so margin say it could be the transit visa now. People needed by that time needed to obtain before. Into the way you free no. But other crow different countries need it. Yentin who she yentin who be biasa. Why? Pacho be our second question after the answering call. Okay. The bank statement for the buy for years. Now, one year, John said, statement I did by school. I would have been able to say, statement, no, but you bet me out of there, no, I'm Ghana for, and then, almost after almost a final 10 years ago. Now, the statement is wrong, and I say, how did you go about it and come back and tell us 10 years ago? Now, where you think that no was wrong, but I know. Can bank statement and a student statement, you know. Well, kakra minim because I happen to work for them in these areas. Kakra minim etumi aka akyerɛ ne say. Ɛwɔ mu a randomly no, we pick up documents, right? Especially certificates. Na ya your friend, my friend said, let me give you this Verifications. code. Sample verifications. Na ya picking tembia every year no. Yet me picking be 50 certificates and now 50 documents. Now you starting tracing from the sources. But what I say, enti enye se Ghana for no na omo frɛ na omo aka sɛ asemesi 10 years ago oji we ye there home office for na ewo another way menka menye ma home office mpacho me obin farmer no nsi bone, but we have departments bia yetumi yesa na yakɔgye document yi efiri home office for verification ebi te sɛ actis na yakɔ bisa yafikyi mu sɛ document ya we receive this year this date this days de no ɔmo verify ma yɛn nti mo sɛ yɛfrɛ school na sɛ yɛfrɛ bank na and it doesn't correspond, they don't have any record nti ɛno saa na ɛba na home office atwerɛ wo sɛ krakye ana madam nneɛma na ɔde baeɛ no ɛmfa
But apart from that, that's the only thing I know. Lawyer is any legal will be eka ho ana minimum. And then also in terms of wo application, oh yeah no, o sign is say a one kasa and one massa information way, and you have given them the right to verify all the documentation, including the information you gave in your application 15 years ago, 20 years ago, 10 years ago, 1 month ago. It's when you sign it say a one submit the application way there at any point in time, say Yamaya Air Cano, they can verify the documents. Into say if 10 years down the line they've decided to verify with documents now what they buy and now almost say BB and what's idea and then now I guess Oh, now I would do. go to trouble because you signed and you submitted that application. Okay. Let me admit I'm not Yes, yeah, that's it. saying. I mean, I know, oh, many Ben, I can say, yeah, voice near so familiar. Why? Hey, I thought as well. Yeah, that's it, Papa. Yeah, that's it. Oh, yeah, I am be. But last person, me with them is from me calls be a biom na lawyer is yam five you may dear no. Ba every year. Say yeah, mammy. Lawyer Annie or or be my potomoka said the English version of today's one or not a fee. They are summarizing Bibiani. Sorry. So lawyer Annie, if you are there, you are welcome to summarize this in the English version for us. Good morning, Lady Maniati and Lawyer Eunice, and all our viewers. Happy Friday to you all. So, the topic for today was: can I register my child to be British after I've been granted indefinite leave to remain in the UK? So, today we specifically looked at Section 3, Subsection 1 of the British Nationality Act 1981, which states that if an application is made for a minor for British citizenship, the Secretary of State may, if they think it is fit, cause the child to be registered as such a citizen. So, emphasis on may. So, the Secretary of State basically has a discretionary power when it comes to this matter, which means that it is kind of left up to the caseworker to make a decision rather than it being set out by the law. So, in terms of the statutory requirements that would have to be met for such an application, we're talking here about children. So, the person that the application is made for has to be under the age of 18 at the time of the application. And if the child is over the age of 10, then the child would have to meet the suitability requirements in the sense that they have to be of good character. So the caseworker will look to see whether the child has any criminal convictions or any fines, any cautions or warnings. And then again, as I said, the Secretary of State would have to see it fit for the child to be registered as a British citizen. So if a child is being registered as a British citizen and they do not necessarily meet all the requirements, the normal requirements, the caseworker will look to see if there are compelling or compassionate circumstances that would make sense for this child still to be registered as a British citizen. So, in terms of what the caseworker would look at, they would consider a few factors, and this is on a case by case basis, as Lawyer Eunice said. So, firstly, they would look at the age of the child, the length of their residence, so how long the child has lived in the UK for, and they will look at the connections that the child has in the UK. So, for example, if the child has completed their schooling in the UK, they have lived in the UK for some time, then it is likely or possible that the caseworker will be satisfied. And then again, the caseworker will look if there is an intention for the child to live in the UK permanently. So, just to provide an example, Lawyer Eunice was saying that if a child has lived in the UK for 10 years or they lived for the first 10 years of their life in the UK, in that case,
the Secretary of State may see it fit for the child to be registered as a British citizen. And the caseworker will also look at the best interest of the child, since this is a requirement under the Borders, Citizenship and Immigration Act 2009, which basically has put a duty on the Home Office to safeguard and promote the best interest of children. And just in terms of consent with such type of applications, when the child is under, when a child is involved, so someone under the age of 18, normally when it comes to consent, both parents have to sign consent forms as long as both parents are involved in the child's life. However, if only one parent is involved in the child's life, let's say the parent is a single parent or the parent has sole responsibility, in that case, only that parent would have to sign the consent form. So that is when they have sole responsibility, when that parent is the one who has complete responsibility for making all the major decisions in the child's life. And in terms of evidence, you would provide the child's birth certificates, their passport, their parents' passports, and evidence of their residence in the UK. So GP letters, school letters, any type of correspondence that is dated and has the child's name on there to prove their residence in the UK. So that is just a quick summary for today, and I hope this helps. Thank you very much. Thank you to lawyer Annie. Yɛbɛda ase yie. Tiefoɔ no ahwɛfoɔ m sɛ aha na mmerɛ bɛma yɛn ho kwan na yɛmfa dwumadie no. Mo a mofrɛ akyire nyinaa momfa nkyɛ me. Yɛde mmerɛ yɛ adwuma. Sɛ sɛ mmerɛ no koraa akɔ koraa. Nti mensa mfrɛ lawyer Eunice na nea ɔde bɛgya yɛn no ɔde gya yɛn. Nyame yɛ adom a ɔkyena community and the law ɛbɛba so ɔkyena. Make a date with us na lawyer Eunice ɛdɛn na ɔde gya yɛn na yɛsɔre akɔ. Fashion you. Me kan ada ahwɛfoɔ na etiefoɔ ase sɛ ɛnɛ de metumi ama program no ayɛ kama. Sɛnea obi kaa sɛ ɔwɔ issue nti at least yɛntumi mboa no no. Saa na yɛn nso yɛwɔ hɔ ɛma nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ yɛboa mo with not just immigration but other legal issues they may have as well. Nti sɛ mohwehwɛ yɛ akyire akwan a yɛwɔ Seven Sisters, London, fourth floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so. Your postcode no N154NP. Sɛ mopɛ sɛ mofrɛ na mobook appointment, whether face-to-face appointment anaasɛ Zoom anaasɛ telephone appointments. Either way, wobɛtumi afrɛ 0208 493 7340 into 0208 493 7340. Mobɛtumi afrɛ na mobuki face to face appointment anaasɛ telephone appointment anaa koraa mpo sɛ Zoom appointment. At least sɛ mobuki a na yɛnya time ama wo ahwɛ wo nneɛma mu ahwɛ sɛnea yɛbɛtumi aboa wo. Nti yɛda mo nyinaa ase da sɛ dɛ yɛabɛsan so ahyia bio. Yo, lawyer Eunice yɛn nso yɛbɛda ase yie sɛ yɛto nsa frɛ wo baeɛ. Ansa na ɛbɛkɔ no mesan bɔ etiefoɔ nkaeɛ bio. Email na aba abɛtena. Email no telephone number ɛne wo date of birth. Yɛde bɛyɛ biribiara. Sisi a everything is going digital. Wei deɛ baomia na ɛka anaasɛm. Biribiara wakye koraa yɛbɛtɔ ne digital. Enti digital ne deɛ ɛkɔ so from next year no a whole lot of things happening. Bebia wo email ɛne wo telephone number nti no yɛn maame nom yɛn papa nom dodoɔ na yɛmfa email no yɛmbɔ mmɔden a ma obi nyɛ ma wo ɔyɛ ama wo a ɛma ne nyɛ ne dendenden a yɛka sɛ bɔ wo email a wonhu bɔ ɔmfa sisi a gmail adeɛ yɛfrɛ no gmail no ɛna agye baabia gmail agye baabia nti no obiara gmail.com ɛnyɛ de nti no wo din no a woa wo din no ama mansa na mbia na ɛnyɛ wo nkwa na ɛfrɛ ama mansa nti no ama mansafoɔ dɔɔso
Nti no wo bepe bibi a wo be hye amamansa ne nso a wo kwa na ye personal to you. Nti amamansa tebi na wo de aka amamansa bele amamansa sei amamansa den na wo de aka ho a gmail.com. Se na be ye soronko e de ama wa na se pe numbers embia wo telephone number na etwa to na na e kan no. Nti sa wo telephone number ewie 77 a na waka amamansa 77 at gmail.com. And our password no nso no ye ni din bibia wo bekai emfa wo a wo din ye wo mma wo adamfo bi wo baabi a wotumi wopɛ ebia brono bi so a wopɛ party say ne anapa me hwe obi dia o si ni email na address o de ma me no address o de ma me o si Kaneshi market number 2 o de na password saa Kaneshi market number 2 ni password ni remfi da because onimadekudi a wakoye o Kaneshi market number 2 o de aye ni password ɛno nso so a wakama nti obi nso so ntumi haake nti moma nhyɛ saa nneɛma yi nso na yɛntumi yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn ni meda mo ase media ne manyeti wohyɛ baabia na ɔfrɛ me a megye so nyame nka yɛn nyinaa have a lovely weekend and I'll see you again next time. Stay blessed and bye bye.